सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं थोड़ा अपना RJCP सैंडी एंड एक बार फिर तो ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਿਟੀ ਦੀ ਈਵਨਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ IELTS ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ IELTS ਟੀਚਰ ਐਂਡ ਐਕਸਪਰਟ ਨਿਧੀ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਕਿ IELTS ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ 1 ਫਾਰਮੈਟ ਹੈਗਾ IELTS ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਆਓ ਫਿਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨਿਧੀ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਤੋਂ। Namaskar and hello again from Nidhi Bhandari, your IELTS trainer. I hope you all are doing good. In the last 3 videos, we talked about the IELTS exam format, the listening subtest of IELTS and the reading subtest of IELTS. Today, we're going to talk about the writing subtest of IELTS. Yesterday, I explained to you that out of the 4 subtests, listening, reading, writing and speaking, reading and writing subtests are different for academic and general training module candidates. So today, when we talk about writing, we are going to talk about both academic writing as well as general writing. Okay, the writing subtest altogether takes 1 hour, whether it is for academic or for general. So you get 1 hour and you are supposed to complete 2 tasks in 1 hour. The first task is called writing task 1. The second task is called writing task 2. Now, please listen carefully. जो writing task 1 होता है वो academic and general training candidates का different होता है. However, writing task 2 is same. The task is same. I would not say the question is same, but yes, the task requirement is same. So we will talk about writing task 1 today, which is different for academic and general. We will begin with the academic writing task 1. Academic writing task 1 में आपको 20 minutes मिलते हैं और आपको कुछ visual information दी जाती है. That visual information can be based on any statistics. It can be a bar graph, it can be a line graph, it can be a pie chart, it can be a diagram, it can be a table, it can be a flow chart, it can be a map, or it can be a combination of any of these two. Any of the 2 of these 7 or 6 formats. So, based on that observation, you have to write a report. आपको 150 words में, at least 150 words में उस pictorial representation को अपने words में describe करना होता है. So, whatever graph or whatever chart or diagram or map or whatever information, visual information has been given to you, you have 20 minutes to write about that in your own words. In the form of a report. It's not completely report writing, but it is similar to report writing, where you see and observe some data, and based on your observation, you put it in your own words. Now we will talk about the writing task 1 general candidates. The general candidates are supposed to write a letter in their writing task 1. This letter can be of 2 types, formal or less formal. Again, the time limit remains same. You're expected to do this task in 20 minutes, and again you should write at least 150 words. So you have to write a letter either to a friend or a family member. That can be, most of the time it's writing to a friend only. That is called a semi-formal letter. And if you're asked to write to a third party, which means you know that person only through business, आप उनको personally नहीं जानते हैं, but yes, आप उनको business के through related जानते हैं, तो उनके लिए आपको formal letter लिखना पड़ता है. Now, I hope you've understood. Writing task 1 for academic is that you have to write a report based on some visual information, and writing task 1 for general module candidates is that you have to write a letter. Now, for both of these, you can write, whether it's a report or a letter, you should write 4 paragraphs, 3 to 4 paragraphs. So the detailing can be different. However, you should be writing 3 paragraphs or 4 paragraphs according to your choice. The letter definitely must have an introduction and conclusion, and of course the body paragraphs also with the main content. And जो report writing है, that is
बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन आप उसको कैसे डिवाइड करते हैं. बट राइटिंग टास्क 1 एकेडमिक में one thing you should always remember, never write a conclusion. It's not required because it is not based on your personal opinion. बहुत सारे लोग जो academic writing task 1 लिखते हैं वो लास्ट में conclusion लिख देते हैं. That's wrong. You should never write a conclusion. You just have to write an introduction and the rest are the body paragraphs. वो आप उनको depending on whatever data information has been given उस पर depending आप उसको segregate करके body paragraphs में डाल दीजिए. But do not write a conclusion in writing task 1 academic report. When it comes to your letter, general task जो होता है, जो general candidates का task होता है, letter में you should not write the address or the subject or the date anywhere in the letter. You should begin your letter with dear sir or dear Mr. ABC or dear ABC अगर आप friend को लिख रहे हैं. Then definitely an introductory and a concluding paragraph must be there in your letter. एंड देन जो बीच में बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं उसमें आपको अपना मेजर कंटेंट लिखना होता है. सो आई होप दिस हैज़ बीन हेल्पफुल टू यू. प्लीज मेक श्योर दैट व्हेन यू डू योर राइटिंग यू ट्राई नॉट टू रिपीट द सेम वोकैब्युलरी. थोड़ा डिफरेंट वर्ड्स यूज़ कीजिए. एंड ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू राइटिंग टास्क 1 एकेडमिक, व्हेन यू राइटिंग दैट डोंट यूज आई वी बिकॉज इट्स नॉट अ रिपोर्ट दैट्स बीइंग that asks for your personal opinion. तो आपको I और B कहीं नहीं लिखना चाहिए, particularly in academic writing task 1. And in the letter enough of help is given. Already वो आपको बता देते हैं कि ये 3 पॉइंट्स है जो आपको कवर करने चाहिए अपने राइटिंग टास्क में, तो उनकी हेल्प से आप आसानी से अपना लेटर लिख सकते हैं. प्लीज मेक श्योर whenever you do your writing your original. आप थोड़ा सा अपना ही बनाइए depending on whatever has been asked and be a little more rational with your writing. So I hope this is a useful video again for the writing task 1 of IELTS. Tomorrow we're going to talk about writing task 2, which is one of the most important tasks to do in IELTS. Thank you so much for listening to me. God bless you all. Bye bye. ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਯੂਸਫੁਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਐਂਡ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ. ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਸਿਟੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ ਰਗ ਰਗ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਟੀ FM ਬੋਲੇ ਤੋਂ ਰੇਡੀਓ ਸਿਟੀ. ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ ਐਂਡ ਬੀ ਸੇਫ.